Okay, the first question, as you can see, it's related to the convention. So we have to analyze the sentence to know what will happen. Because if you look here, we'll find that we have a semicolon, we have comma conjunction, we have a comma, we have nothing. So if you're going to go to the sentence itself, you're going to find that he told us, though Paul Rivera is best known today for his midnight ride during the American. Okay, wait, mister. The first sentence or the first clause is dependent. Why? Because it has a subordinate conjunction, though. Then the second one, it's not clear. It's dependent or independent, but we know that if we have dependent, we must have independent. And like that, they must connect by a comma. So we are going to go to the one that we said, like this description. Yes, we have here revolution. Then here we have here the subject and what the verb. So the answer is going to be C. Dependent, independent, between them a comma. The second one. I'm going to read it also to find out what is the mistake or how can I complete the sentence. But again, if you look here, you will find there is a full stop. So I don't care about the first sentence. I don't care about the first sentence. I care about the connection, what come after, the two sentences that they connect to each other. Here he said, hair box, Sanai, the hatal, the women are singing. Then she said, a combination of fiction and memoir, poetry, and then he said something serve as a testament for to her versatility as a writer. Okay, mister. Wait, mister. There is here a dash. And if this in the middle, you told us that we have to complete it with another dash. If we have a dash, so there's another dash if it's in the middle. So like that, it's easy to take bros. We want to be sure that this is going to be right. So we're going to say that her books and I read, the women are singing. So this is the subject. So I need the verb. It serves. Yes, mister, that's right. Because now a combination of fiction and memoir, poetry and prose, it's not essential, unessential. Number 3, as you can find again, it's one of the easiest. Here, Saint Lucia. So this, the subject. A sovereign island in the what? The only country in the world named after historical women. Wait, mister, I need a verb. I can't find the verb. And here also there is a dash. So it's easy that I need a verb. Verb is. But where is the other dash? Why? Because we have the subject, and this between the two dashes is gonna be unessential. So the answer is gonna be easy. This one, Caribbean. Then dash is. That means a sovereign island in the Caribbean is non-essential. Number 4, as you can find here, we don't have full stop in the beginning, but he said, according to Naomi Nikai of the University of Edinburgh. This is a prepositional phrase. Act as a modifier. When the prepositional phrase come in the beginning, it acts as a modifier. Okay, mister. Then he said the reason, okay, this is the word that is modified by the prepositional phrase. So the reason here is a subject. The reason seeds from a dying dandelion appear to float in the air. Why? Wait. So this is independent. This now is dependent. Why, mister? Because it starts with while. And while is a subordinate conjunction. So let's remember the rule. If we have independent, then dependent, we mustn't put anything between them, except in some cases that like relative clauses, or while, when, where, when this part is not important.
Okay, let's find this part because we have while. If this part is not important, according to Naomi Nakai of the University of Edinburgh, the reason seeds from a dying dandelion appear to float in the air. Okay, if I stop like that. Okay, let me, if I complete it. While falling in their porous blooms, enhanced drag, allowing the seed to stay airborne. No, it's important, mister. It explain, elaborate in the first sentence. So like that, we're gonna take it without any kind of punctuation. I'm gonna follow this rule. Independent, dependent, without anything between them. The last one, he said, when he returned. Wait, mister. He said, when he returned from. Do we have full stop? No. So when he returned from the Glass Island in 1835, here we have a subordinate conjunction. When? So this is dependent. Then we have the comma. Then the independent. We know that. Okay. Charles Darwin brought back a young tortoise named. Then there is another verb here. That means another sentence. So this sentence is going to be dependent or independent. Is going to be with who to be dependent? No, but we know that who cannot preceded by a semicolon. So this is wrong. Okay. So now it must be independent because we don't have any dependent again. So it must be independent. So if we have dependent, then comma independent, then another independent. What is the rule, mister, for the last two independent? It told us connected with, comma, fanboys. Or with semicolon, or with full stop. So, mister, let's find. No, here, comma alone, so it's wrong. Here, nothing, it's wrong. Here, semicolon, one of the choices. So the answer is D. Any question regarding this one, guys? Mr. I have a question, not in this test بس في الدومين نفسه. Yes, go on. أنا يا مستر وأنا بحل في الموديول كان في سؤال اتلخبطت فيه، كان مديني two independent clauses. أوكي. بس المشكلة إنه كان في التو choices واحدة منهم بتقول كوما and والindependent، والتانية حاط لي سيمي كولن. الاتنين في نفس التشويس وأنا بقول طب ما الاتنين صح، أعمل أنا إيه في الحالة دي؟ أنا يعني حليتها أصلا صح بالحظ، يعني جبتها قلت خلاص هحط سيمي كولن. طيب في الحاله فأعمل دي إيه؟ انا مش شايف السنتنس، بس ده ميستيك منهم يا طاهر. ده ميستيك نفسه من questions. بس لو حصلت المفروض اللي احنا لو عندنا two choices look like each other we cancel both of them. ركز معايا ها. فانا في الحاله دي انا كنت هكانسل them الاثنين يا طاهر. عشان كده بقول لك هي غلطه من عندهم. انا بقول لك غلطه من عندهم. كنت هكانسل both of them لو عندي كوما conjunction وعندي سيمي كولن والربط ما بين two independent كنت هكانسل both of them. تمام. الحاله بتاعتك دي ما بتحصلش غير في الاي اس تي اللي هو الايجيبشن سكولاستيك تيست. يعني في الايجيبشن سكولاستيك تيست بتحصل الحاله دي فعلا. بيكون عندهم كوما مش في السات اهو، انا بقول لك مش في السات. بيكون عندهم كوما كونجنكشن وعندهم سيمي كولن. فانا بقول للولاد ايه؟ اختار الاقصر الصغيره. فانا ولا يبقى الصغير؟ هو أنا مستر أنا عملت سكرين شوت للسؤال، ينفع أبعته لحضرتك على الواتس؟ ابعته كده يا طاهر لو سمحت. ابعته على الجروب كمان عشان الكل يبقى شايفه. أوكي ماشي. هي الإجابة سي عشان اللي هيسأل بس. تمام. طب بص يا طاهر، مستر سيبك من اول جمله، جيب تعالى من اول وين. من اول ايه؟ when viewed up close. خلي بالك ده مش dependent. ليه يا مستر؟ لان مفيش subject فيه، فده يعتبر modifier. صح. ركز معايا ها. ده يعتبر ايه؟ modifier. modifier.
فبيقول when the viewed up close however the portraits reveal themselves to be. تمام. يبقى انا when viewed up، يبقى when viewed بتوصف البورتريتس. انا عندي دلوقتي the portraits reveal them to be كذا. stitching barely visible among. لا ده يا طاهر مش تو independent يا حبيبي. ده واحد ديبندنت واحد لا اندبندنت. لا ده كده هي جمله واحده مفيش جملتين، هي جمله واحده. لو بصيت عليها كده جيب لي السبجكت والفيرب، جيب لي السبجكت والفيرب في الجمله كلها. ما عندكش غير بورتريتس وما عندكش غير ريفيل. فين بقى السبجكت والفيرب بقى في الجمله الثانيه؟ ما في. معايا يا حبيبي؟ اوكي. المشكله بقى هنا ايه بقى يا طاهر؟ ان انا عندي commas inside commas. اللي هي فاكر هوازن. القاعده بتاعت امبارح؟ فاكرها. commas inside commas. فانت هتعمل تشينج انت بتعمل ايه يا عمر؟ المهم هتعمل تشينج للمين كوما تبقى سيمي كولن يا طاهر. اوكي. وصلت؟ وصلت. تسلم يا مستر. الله يعافيك يا حبيبي. والظاهر كمان ان عمر عنده سؤال بيسأل حضرتك يعني. هو انت ما بعتش السؤال ليهم؟ لا انا بعت السؤال، عمر عنده سؤال تاني عايز يسأل حضرتك عنه. طب وفين عمر؟ ما هو بعت لك على الجروب. يا عمر. يا مستر بعته على الجروب يا مستر. طيب ايه اللي عندك فيه؟ لخبطتني برضه يا مستر، مش عارف يعني نحط ايه بالظبط يعني. طيب تعال نشوف يا عمر ونحللها. هنا عندنا يا عمر اول جمله بيقول ايه؟ Beatrix Potter is perhaps best known for writing and illustrating children's books such as The Tale of the Peter Rabbit 1902. جميل جدا. دي تعتبر دلوقتي independent. عندي subject والverb. بعد كده عندي كوما بات يا عمر، صح؟ فكوما بات عرفني ان الجمله اللي جايه بعدها برضو independent. يبقى but she also dedicated herself to micrology. ركز بقى يا عمر. ايه هو بقى المايكرولوجي؟ ايه هو بقى المايكرولوجي؟ اللي هو the study of fungi. ما يا عمر؟ ايه يا مستر. المفروض يا عمر ان انا دلوقتي مايكرولوجي جاي بعدها unessential phrase. ليه عرفت ان unessential phrase مستر؟ لان بادئه بكوما. بادئه بكوما يا عمر. يبقى انا ناقص لي كوما ثانيه يا حبيبي، صح؟ ايه يا مستر. طيب فين الكوما الثانيه؟ دور في الجمله، ما ممكن يكون في الجمله اللي بعديها في كوما. لا انا مش شايف كوما يا مستر. هو قال more than 350 painting of the fungi species she observed in the nature submitting her research on spore germination on the Linnean Society of London. مفيش يا مستر يعني مفيش كوما تانية. يبقى انت هتحط ايه يا عمر؟ كوم يا مستر من عندنا احنا. بقى ما عندك انت ايه يا عم بالاختيارات؟ بالاختيارات يعني. تمام. ايوه. اوكي يا مستر احنا كده جاهزين. حد عنده اسئله تانية؟ لا تمام. تمام. يلا يا شباب الاسئله بقى خلوني بس اعمل التسجيل عشان ما انساش اسجل الصفحه دي، عشان فيصل كل شويه يقول لي ابعت الحل. طب اسجل ازاي بقى؟ سيف از ولا سيف بس؟ لا سيف از. مستر ده نحطه على محاضر. ده مش الكمبيوتر بتاعك صح؟ بتقول ايه؟ ده مش الكمبيوتر بتاعك صح؟ لا بتاعي ليه؟ بس مش اه. الكمبيوتر بتاع البيت. اوكي. مش الديسك توب. مم. الديسك توب في البيت اشيله ازاي بقى وانا مسافر؟ Mister, يس. could you please re-explain Tahir's question? تاني؟ ماشي. هرجع تاني بس اعملها. لحظه بس اسجل دي يا لينا. answer. اوكي. for طاهر question. هو ما اتسجلتش ولا ايه يا شباب؟
انت يا مستر اخترت ملف مختلف بقى. لا انا عملت تسجيل. يبقى انت عشان دوست دبل كليك ولا حاجه. شوف كده. ادي boundaries اوكي اهي. خلاص موجوده خلاص اكس. Okay, Lena, look at the question again, please. أنا قلت don't look at the first sentence, Lena. Forget about the first sentence. From afar لغاية them. هنيجي من أول when viewed up close. طبعا احنا عارفين إن when is a subordinate conjunction. بس المشكلة اللي جاي بعدها مش subject verb، اللي جاي بعدها viewed. معنى كده إن دوت modifier. تمام لغاية دلوقتي يا لينا؟ Yes. بعد كده قال كوما وبعد كده جاب however اللي هي adverb. بعد كده كوما بعد كده ان however it's not essential غير ضروري. بعد كده قال the portraits اللي هو subject reveal اللي هو الverb themselves to be. تمام. if I have another independent يبقى انا المفروض عندي subject verb في الجمله اللي بعد الداش او السبيس. طب انا ما قريتها ما فيش subject verb. انا عندي stitching barely visible among the thousand pieces of printed micro cut fabric. يعني it's تمام. dependent. لا هو انا ما عنديش اصلا ما عنديش subject verb يا لينا. ما في Okay. subject verb اصلا. والمشكله كمان اللي انا عندي كوما قبله مايكرو كات. طيب يبقى انا عندي كده two commas اللي هي بتوع however اللي هو unessential وعندي الكوما بتاعت المايكرو كات. معايا يا لينا؟ Yes. Okay, so in that case, I'm going to think about that these are no two independent clauses follow each other. It's only one independent clause. Okay, so like that, A is wrong. A is wrong. Okay, let's have a look at B. Maybe now, teacher, from there till printed, it's non-essential. أنا بحط في دماغي يبقى non-essential غير ضرورية. فحطينا قبل ذا كوما وحطينا بعد printed كوما. طب ما انا وصلت برضو لميستيكس في ميستيكس ثانيه. What is the mistake؟ ان احنا عندنا we have commas inside commas. الجمله كلها commas. في commas بتاعت however في commas بتاعت micro cut. فمش هينفع. طب يا مستر what we're gonna do؟ Now we are gonna switch. معايا؟ يعني هو بيقول ايه؟ To be the quilts وبعد كده نحط سيمي كولن stitching barely visible among the thousands of pieces of printed. So like that, we must put a comma here, but instead of putting the comma, we put instead of it semicolon because it's a kind of commas inside commas. وصلت لينا؟ Yes. اوكي. هو طاهر بقى كان مترجمها ازاي؟ طاهر قال لك لا ده two independent clauses جايين ورا بعض، لكن انا ما عنديش second independent clause هنا. ما عنديش subject verb again عشان اقول ان في independent clause. وجمله when ديت مش clause دي phrase. اوكي مستر جاهزين. Who's talking؟ لا بقول جاهزين يا مستر الاختبار. بس لحظه بس ابعت لكم الفايل عشان ما انساش، لان انا لما بقفل الكمبيوتر وما عنديش حاجه بشتغل في الشغل التاني. صباح الخير يا عمر يا سمير. نور يا مستر. ايه يا عم نفسيتك كحل انت. عايز انام. طيب نقول تاني يا شباب عشان نذكر. مستقبلكم بعد اسبوع. مستقبلكم بعد اسبوع. قطعوا نفسكم لان الجمعه القادمه next Friday هيبقى nothing. يعني انا بقول لك اهو next Friday ما في حد يعمل فيها اي شيء، لكن حضرتك